Hello, good evening. Am I audible to everyone? Okay, thank you. I look a little different. Okay, and we will start with the ethics class right now. Last week answers എഴുതി തരാത്ത കുട്ടികൾ please ensure that you do it as soon as you can. That's the first thing because some of you have not done that. But answers അന്ന് വരെ you will get your answer. You will get your feedback today evening, like after the class. Okay. Initially, I thought I could do everything in like separate session. I thought maybe it's better we do it after 2 or 3 classes. So we'll probably have an individual session this weekend for all of you guys. And by the way, there'll always be a weekly feedback class like session every week for you guys. Like ella aaychayum, like somebody from our academy will call you and you can always ask them. You can clear your queries with them. Probably it's going to be every Mondays and Tuesdays. So you will have people to take care of you, right? So please note that like you don't miss those. And എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം. Okay, so just gonna start sharing. So നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് എന്താ? Ethics, Integrity and Aptitude. It is basically our GS4 paper. അല്ലേ? But last week we had talked about the syllabus. So syllabus നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ please do it as soon as you can. Because syllabus ഓരോ വാക്കും, like every single word that is being mentioned is important for us. So syllabus നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ do that as soon as you can. Like ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ രാത്രി after your class sit down, read it word by word and finish it off. Because I'm pretty sure that 90% of the questions are going to come from this, like directly from the syllabus. The rest 10% are going to be current affairs and a little bit of extra. Okay, and extra നമ്മൾ എവിടെ പഠിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. There are different sources and but please make sure that നമ്മൾ പറയുന്ന സോഴ്സസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കൂടുതൽ കുറെ ബുക്കുകൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ആൻഡ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്, നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ്. നമ്മൾ എത്തിക്സിൽ പുലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ആൻസർ എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ അജണ്ട. ബിക്കോസ് ആസ് യു വുഡ് നോ, നിങ്ങളുടെ ആകെ 3 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു എൻറ്റയർ പേപ്പർ എഴുതാൻ. ഈ 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ പേപ്പറും എഴുതി നിങ്ങൾ ആ എക്സാമിനറിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ആർ ഗുഡ് എനഫ് ടു ബി എ സിവിൽ സർവന്റ്. സോ ആ എക്സാമിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ട കടമ നിങ്ങളുടേതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറ്, യു ഓൾവേസ് ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ഡസൻ കം ഓവർനൈറ്റ്. ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഉണ്ടാവണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. സമയമെടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ശരിയാവുള്ളൂ, നമുക്ക് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ശരിയാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്ത് പറയുന്നത്, പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു റൈറ്റ് ആസ് മെനി ആൻസേഴ്സ് ആസ് യു ക്യാൻ. ഓക്കെ, സോ 2 things, syllabus and your practice. Ensure that നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും എന്ത് ചെയ്താലും, ലൈക്ക് ഇതിപ്പം ഐ എം നോട്ട് ഗിവിംഗ് യു ജസ്റ്റ് ഫോർ എത്തിക്സ്. UPSCയുടെ ഏത് എക്സാമിനേഷൻ ആയാലും, സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഏത് എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും, ആൻഡ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷന് പ്രത്യേകിച്ചും എപ്പോഴും മെയിൻസും പ്രിലിംസും, a lot of your answers are going to depend on your practice. So the more number of exams you take, the more number of questions you attempt, be it both for prelims or for mains, it is always going to be good for you. ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ always ask. We can always find out new ways in which we can help you in the process. ചോദിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും അറിയില്ല. Okay, so എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ask. Okay, now I want to cover a couple of things which have been going on in the current affairs. നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കാറുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി പത്രം വായിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വായിച്ചു തുടങ്ങാം. പത്രം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ ഓൾവേസ് ടെൽ മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 or 3 സോഴ്സസ് ഫോർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്. പക്ഷേ 2 or 3 സോഴ്സസ് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണും എന്താ, ഒന്ന് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ മിനിമം,
എപ്പോഴും നോക്കേണ്ട PIB നോക്കണം. കാരണം PIBയിലായിരിക്കും UPSCക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് മിക്കതും PIBയിലായിരിക്കും. Okay, and PIB is actually a wonderful place to find current affairs. I don't know if you have seen this, പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട ന്യൂസ്, ആ ന്യൂസിന്റെ എപ്പോഴും ഒരു സമ്മറിയും എവിടെ വരും? will always come in your PIB. ഈ PIBയിൽ അത് എങ്ങനെ നോക്കണം, അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളത് ഇസ് എ വെരി ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വി വിൽ ഹാവ് ടു ഷോ യു ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓൺലൈൻ സോഴ്സും കൂടെ. I would say one. Okay, do not take more. ഇത് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സെയിം ആർട്ടിക്കിൾ is covered by all of these sources. It is covered by the newspaper, it is covered by 1, 2, at least by 5 newspapers, it is covered by an online source, it is covered by PIB. So there are so many sources in which you can get this information. But the problem with you going after 5 or 6 newspapers is you will start spreading. You will start spending a lot of time spreading the news. Okay, നമ്മൾ ആ ഒരേ ന്യൂസിന് ചിലപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ 10 പോയിന്റ്, ലൈക്ക് hypothetically, if you read one article in a newspaper, you may get 10 points, 10 important points regarding the topic. If you read 2 newspapers, you might find 12 points. If you read 4 newspapers, you might find 14 points. See, എങ്ങനെ പോലും 4 points എക്സ്ട്രാ കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ എത്ര സമയം പോകുന്നുണ്ട്? ഓൾമോസ്റ്റ് 4 times ടൈം ആണ് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവുന്നത്, അല്ലേ? ഈ 4 times ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണോ? അല്ലേ? അതെ. അപ്പം ഈ ഇത്രയും സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണോ, അതോ നമ്മൾ കിട്ടിയത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം? അതാണ്, this is the difference between normal UPSC aspirants and the aspirants who are actually very dead serious and who actually clear the examination. They know where to get information. They will not stick to biased sources. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം newspapers പറയുമ്പോൾ there are so many biased newspapers today. അതൊന്നും അവർ പിക്ക് ചെയ്യില്ല. They will try to pick up newspapers which are not biased or at least minimally biased. എടുക്കുക, കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് എടുക്കുക. ആ പോയിന്റിന് ചിലപ്പം അപ്പുറത്ത് PIBയിലും ഓൺലൈൻ സോഴ്സും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ you might get 3 or 4 more points. മതി, അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അടുത്ത ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ കൂടുതൽ എടുക്കും തോറും what will happen is you are going to lose a lot of time, and that is not good for civil services. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് കൂടെ തന്നെ ദി അതർ തിങ്, നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഈവൻ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഓൾ പ്രിലിംസ് ഓർ മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എത്തിക്സ്, യു വിൽ സി എ ലോട്ട് ഓഫ് കോറിലേഷൻ വിത്ത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പ്രശ്നം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ നോട്ട് ക്ലിയർ ദ എക്സാമിനേഷൻ. And foundation ആണ് നിങ്ങളുടെ basic subjects, your polity, your history, your economics, your geography, your science and technology. Okay, so you have to ensure that you give enough and more time for each and all of these areas. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ make sure that you pick 2 or 3 sources, dependable ഒരു ന്യൂസ്പേപ്പർ, ഒരു എല്ലാ ദിവസവും ഒരു PIB and 1 ഓൺലൈൻ സോഴ്സ്. കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്, ലൈക്ക് ഒരു 90% ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്. സർ, അപ്പോൾ ഹിന്ദുവിൽ വരുന്ന ആർട്ടിക്കിളും അപ്പോൾ തന്നെ PIB സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും? ആയിരിക്കും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹാവ് യു എവർ റെഡ് ദി എക്കണോമിക് സർവേ ഓർ ദി ബഡ്ജറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലേ, ഈ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് UPSC നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കുന്ന എല്ലാ വർഷവും ഇറക്കുന്ന 2 ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് ബഡ്ജറ്റും എക്കണോമിക് സർവേ. ഇത് രണ്ടിന്റെയും എപ്പോഴും അവരെ ഇറക്കുന്ന ആ ദിവസം തന്നെ ഒരു സമ്മറി കൊണ്ടുവരും. ആര്? PIB. ഇതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇപ്പം ലെറ്റ്സ് സേ G20, ബിക്കോസ് G20 ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ us ദിസ് ഇയർ. അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും? അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിൽ സി. ഓക്കെ, പക്ഷെ G20, അപ്പം G20 ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ G20 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആകുമ്പോൾ
G20 റിലേറ്റഡ് വരുന്ന ന്യൂസ് എല്ലാം എവിടെ കാണും? നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് യു മൈറ്റ് ഫൈൻഡ് PIB. PIB is actually a very good source for UPSC. പക്ഷേ PIBയിലും and ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം I have seen people who have spent too much time on PIB. PIBയിൽ മാത്രം ഇരുന്ന് PIB ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലൈക്ക് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് എവിടെ നിന്ന് പ്രോപ്പർ സോഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ PIB is actually a very good source, but you have to know how to use it. Okay, and like the question that you asked right now, current affairs are generally very, very updated from the PIB, especially since this government is coming. Like ഈ മോഡി സർക്കാർ വന്ന സമയം തൊട്ട് പിന്നെ മുന്നേ PIB വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ I have a feeling like it's working much better since these people came into power. Okay, so PIB is a very good source for UPSC പ്രാവശ്യം. Right? സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല സർ. Okay. We'll just cover a couple of topics. Okay. And I am doing this because you will need them for not just for your ethics, but also for your for your ethical studies, but you will also need them for your case studies. Okay. One is medical ethics. Do you think, or do you believe that doctors are always ethical? Not always, sir. Can you give me some examples where they are and they are? ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു about an issue regarding a medical doctor, government doctor. Yeah. കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഒത്തിരി ആളുകളുടെ വാങ്ങിച്ചു കറപ്ഷൻ എടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സർ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ഇപ്പം അവർക്ക് they always have to do something called NPA. They are given an extra amount of money calling non-practicing allowance. ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് ഉള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പുറത്ത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അതൊരു കാര്യമാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഒന്ന്. പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കറപ്ഷൻ. ഇതേപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടാ. നിങ്ങൾ കേട്ടോ അതിനെ പറ്റി? കൊച്ചിയിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ആളുടെ എന്ത് ചെയ്തു, ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെൽ ചെയ്തു. Okay, because the doctors believed that Lakeshore Hospital, you would have heard this. And okay, this is one more thing I have to point out in when you write answers. ആരെയും എടുത്തു പറഞ്ഞ് ആൻസർ കാണിക്കരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പറയാം ഒരു കേരളത്തിൽ നടന്നൊരു ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ആൻസേഴ്സ് ഡോണ്ട് സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ പീപ്പിൾ. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പൊ രാഹുൽ ഗാന്ധി നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാണും, you could say okay the opposition leader നെ പറ്റി ഒരു പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആരും ഒരു പേര് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ ലേക്ഷോറിൽ വാക്സിനേറ്റർ ഒരു 21-year-old ആൾ വന്നു. ബട്ട് ദി doctors declared him as brain dead because they wanted to give his organs to others. And this is not the first case. അതാണ് അടുത്തത്. This has been happening a lot. And I'll give you more examples. Did you hear this news? 7 medicines manufactured in India have been flagged as toxic by WHO. WHO എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാം എന്താണ്, ആരാണ്? വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ. അതെ. ഇപ്പൊ WHO എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി പറയുമ്പോൾ can you imagine the amount of shame or the amount of dent it will create in India's psyche? Because one thing you have to remember is India is supposed to be a pharmaceutical hub for the world. നമ്മൾ ലോകത്ത് കാണുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും മെഡിസിൻസ് അയക്കുന്നതും ആ മെഡിസിൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും biggest companies are most of them are found in India. ഈ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ
how do you think the world will react when you hear this case? ഇത് പറയാൻ കാരണം there were countries, especially in Africa, where ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയ മെഡിസിൻസ് കൊണ്ടുപോയി ആ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയ മെഡിസിൻസ് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് they started having liver failures, kidney failures. And can you imagine 15 manufacturers have കണ്ടുപിടിച്ചു, but that is only from 2 countries like India and Indonesia. And this includes syrups, cough medicines, paracetamol, or vitamins. So can you imagine the dent it is creating on India's image? And can you also wonder or think about the ethical side of this? See, നമ്മൾ വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ നാളെ ഒരു പേന വെക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ ഒരു ചീപ്പ് വെക്കുന്നു, അതൊക്കെ സെല് ചെയ്യുമ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോഴും it doesn't create that much of an impact. But medicines, because medicines are dealing with people's lives. അല്ലേ? നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന നാളെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പാരസെറ്റമോളിന് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സിറപ്പുകൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ നടക്കുമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, are you going to take those medicines ever again? No. Is it going to be good for you? You're not. And can you imagine, we are a country of 1.4 billion people. So these things, like all of these things are going to be not just ethically relevant, but they're also going to create a huge impact on the population of India. Okay. And I am giving you these case studies because I want you guys to understand how important ethics is for us. And how you will have to, and the reason why I'm saying this is, ഇങ്ങനത്തെ കേസസിൽ ഒരു വലിയൊരു ശതമാനം നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റഡീസിൽ വരുന്ന പല എക്സാമ്പിൾസും യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ദേ ആർ ആക്ച്വലി പിക്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രം റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസ്. എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയും, ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പം സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ മെഡിസിൻ അവർ പിടിച്ചു, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ലൈക്ക് യു ആർ ദി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദി കമ്പനി, ഹൗ വിൽ യു റിയാക്ട് ഓർ വാട്ട് ആർ യുവർ ഓപ്ഷൻസ്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കുക, ബിക്കോസ് യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു റിപ്പീറ്റ് ഇൻ യുവർ കേസ് സ്റ്റഡീസ്. ആൻഡ് ഇഫ് നോട്ട് ഇൻ യുവർ കേസ് സ്റ്റഡീസ്, ദീസ് ആർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു റിപ്പീറ്റ് ഇൻ യുവർ പാർട്ട് എ. ഓക്കെ, നൗ ഇങ്ങനെ മെഡിസിൻസ് 7 മെഡിസിൻസ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയ 7 മെഡിസിൻസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കെയിം ഇൻ, ഐ തിങ്ക് ദിസ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഐ പിക്ഡ് അപ്പ് ഇൻ ജൂലൈ. ഈ വർഷത്തെ ഈ മാസം കണ്ടുപിടിച്ച തപ്പി പിടിച്ച ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണിത്. So can you imagine the repercussions? Now, while we talk about that, I also wanted to give you some examples of corruption in news. And this is not by any random person. This news article came in a reputed organization's web page called Reuters. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ Reuters? ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? This is and this is not just in India, this is worldwide ഒരു international ബോഡിയാണ്. So അവർ ഇറക്കുന്ന ഓരോ ആർട്ടിക്കിളും അവർ ഇറക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും there is a worldwide audience. And can you imagine what they came out with an exclusive saying what? ടോക്സിക് സിറപ്പ് അവര് പറഞ്ഞല്ലോ, WHO എന്ത് ചെയ്തു? WHO കണ്ടുപിടിച്ചു, അവര് ബാൻ ചെയ്തു. അത് ബാൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് launched an investigation. And this exactly shows what happened to the investigation. ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു. The pharmaceutical company, which here I think it's Maidan. Yeah, Maidan. കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. Maidan എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഇറക്കിയ സിറപ്പുകൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്? റൂട്ടേഴ്സ് പറയുന്നത്, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയ ആൾക്കാരെ ഈ കമ്പനി കാശ് കൊടുത്ത് മറിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അത് ശരിക്കുള്ള സാമ്പിൾ അല്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത, അവര് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്ത സാമ്പിളുകളാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. And can you imagine the shame? Again, this is very shameful for India, because if we call ourselves to be the pharmaceutical hub of the world, how bad is our reputation going to, like, how is it going to tank? It's going to tank, right? So this is the other side of it.
So it is not just medical ethics. It is not just ethics where we talk about the human lives, but we can also see problems of corruption. You can also see problems where incompetence is actually being masked by corruption. Okay. Now, corruption എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമല്ല, but can you imagine there's a UN agency that is facing corruption charges? എന്തിനാ? നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് പ്രോജക്ട്സ് ഇറക്കുന്നില്ല. And climate related projects, this news came out in 2020, and I'll show you which. Do you know this agency? Have you ever heard ഈ news? Because this agency is something that we always hear about almost every single day, which is the UNDP, that is the United Nations Development Program. UNDP ആരാണ് എന്താണ് എന്ന് we will see in our current affairs and our world affairs classes. But UNDP എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Okay, but can you imagine they are facing several allegations of fraud and corruption, which is linked to the multi-billion-dollar global GEF. GEF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you will hear about this word in environment. Okay, ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ you will not നമുക്ക് സമയം കാണില്ല. സമയമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് if you are interested you can actually go and Google about these. Okay, പക്ഷേ these are important, especially not just for you as an aspirant, but also for the normal citizen, because GEF is very important to fight climate change. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും ഡൽഹിയിലെ മഴ ഇല്ലേ, അതേ സമയത്ത് യൂറോപ്പിൽ നടക്കുന്ന ഹീറ്റ് വേവ്സ്, USA നടക്കുന്ന ഹീറ്റ് വേവ്സ്, all of this is happening because of climate change. And ഈ climate change ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ corruption നടക്കണം. Right? So these are all examples that I want you guys to remember, and please use them as examples in your answers, in your case studies, whenever you can. Okay. Now, അതിനു പുറമെ ഈ corruption പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ corruption എത്രയായിരിക്കും? See, what do you feel? Do you think corruption is very, very big in India? Because apparently it is, right? India, so every year they come out with this corruption perception index, the CPI. ഈ corruption perception index അനുസരിച്ചിട്ട് ever since 2014, that is വീണ്ടും 2014 തൊട്ട് this has actually been coming down. Corruption കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ corruption കൂടുന്നു എന്നാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ I think it was 65 and it has come up to 85. Okay, which means corruption perception. People are actually feeling that corruption is actually going up in India. And it is. So imagine those areas. We talked about medical ethics. We talked about corruption. Okay. Now the next thing I want to talk about today is technology. Do you think technology is safe? തോന്നുന്നുണ്ടോ ടെക്നോളജി സേഫ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും? No, sir. Why do you not feel so? Because it can be used in the other ways also to harm a data breach. Okay. Personal data collect ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം, ഇപ്പൊ നിങ്ങള് എന്തെല്ലാം സിനിമ കാണാറുണ്ടോ എല്ലാവരും? കാണാറുണ്ട് സർ. Have you heard of the movie called Oppenheimer? കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും? എനിവൺ? ഇല്ല സർ, പക്ഷേ സ്റ്റോറി അറിയാം. എന്താ സ്റ്റോറി? എന്താ അത്? ഒപ്പൻഹൈമർ അനുഭവം ഉണ്ടാക്കിയ ആളല്ലേ? അതെ. എന്നുവെച്ചാൽ ഐൻസ്റ്റീൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, E = mc². ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺഹൈമർ എന്ത് ചെയ്തു? ബോംബ് ഉണ്ടാക്കി. ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. അതെ. പക്ഷെ അത് സിനിമ, അതെ പറഞ്ഞോളൂ. ആ ഒരു ടെക്നോളജി അത് ഒരു മാനവരാശിയെ നശിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചത്. അതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അതെ, കാരണം that it is even shown in the movie that
ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവര് ഓപ്പൺ ഹൈമറോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കൂ, കാരണം ആരാ, സോവിയറ്റുകാരും ഈ ജർമ്മൻസ് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ടെക്നോളജി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഓപ്പൺ ഹൈമറിനെ അവർ ഫോഴ്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ച്. ലൈക്ക് ഓപ്പൺ ഹൈമർ വാസ് ഓൾസോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ബട്ട് ദ ഗവൺമെന്റ് യുഎസ് ഗവൺമെന്റ് വാസ് പുഷിംഗ് ഹിം ടു ഡു ഇറ്റ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ്. ആൻഡ് ദെൻ പറഞ്ഞു ആ ബോംബ് ഓക്കെ, ആ ഒരു ബോംബ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ബോംബ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പ്രോജക്ട് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവർ 2 ബോംബ് കൊണ്ടിട്ടു. സോ we found out the power of atomic energy. And the atomic energy വെച്ച് we have both good and bad uses. This is a little scary for India, because if you look at India, unlike the other major powers like the US or the USSR or UK or France, India is actually surrounded by nuclear powers. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സൈഡിൽ പാകിസ്ഥാനും മറ്റേ സൈഡിൽ ആരുണ്ട്, ചൈനയുണ്ട്. So if they start using the atomic energy for bad reasons, it is going to be bad for India. And if they use it for good reasons, it is going to be good for all of us. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ, and this is also one of the most fundamental things about ethics, that നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും it has both a good side and a bad side. Okay? And when you write answers, always try to bring in a balance. ഒരിക്കലും ഒരു വൺ സൈഡ് അപ്രോച്ച് എടുക്കാതെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ബിക്കോസ് വൺ സൈഡ് അപ്രോച്ച് ഈസി ആണെങ്കിൽ പോലും ബാലൻസ് ചെയ്യാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ടെക്നോളജി കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട്, ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നു, ഓക്കെ അറ്റോമിക് എനർജിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു, അതിന്റെ ഗുഡ് വശങ്ങൾ എനർജി ഇത്, അതായത് ബാഡ് വശങ്ങൾ ഇത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ what happens is the examiner will feel that you have actually thought about the topic. നമ്മൾ ടോപ്പിക് വെറുതെ എഴുതി വെക്കുകയല്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ആൻസർ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ടെക്നോളജി സേഫ് ആണോ, അതിന്റെ എത്തിക്കൽ വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, നമ്മൾ സയൻസിന്റെ ഇൻവെൻഷൻ, സയന്റിഫിക് ഡിസ്കവറീസിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നു. അതിന്റെ പക്ഷെ ടെക്നോളജിക്ക് 2 വശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗുഡ് സൈഡും ബാഡ് സൈഡും എഴുതി ഒരു കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾക്ക് വി ക്യാൻ ഷോ ദിസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അറ്റോമിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ 2 സൈഡും കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുവർ ആൻസർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് വെരി ഗുഡ്. സർ, ഇപ്പൊ AI ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ഫേസ് മോർഫിംഗ് അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു ബാഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു പറയാം, ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വാട്ട് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് നൗ. AI മാത്രമല്ല, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സോഫിയനെ നിങ്ങൾ? സോഫിയ വാസ് എ ന്യൂസ് ഭയങ്കരമായിട്ട്. കാരണം എന്താ, സോഷ്യൽ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഷീ ഈസ് ഏബിൾ ടു ടോക്ക് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. Maybe in the next 10 or 15 years, we might have robots which actually look exactly like us. നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റാത്ത കണ്ടീഷണൽ റോബോട്ട്സ്. ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് AI. And this was a blog, this is an article which I took out from a blog in the UNESCO web page. AIക്ക് കുറേ വശങ്ങളുണ്ട്, and we are all worried about AI because one example is AI in the code of law. നമുക്കറിയാം ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു കേസ് വന്നാൽ ആ കേസ് വാദിക്കാൻ വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ്സ് വരും. ആ കേസിന്റെ വിധി പറയാൻ വേണ്ടി യു ഹാവ് ജഡ്ജസ്. പക്ഷെ യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് പല കേസസും എന്താണ്, കുറേ വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ട്രയൽ കാണും, അല്ലേ? ആൻഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ, സപ്പോസ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ആവറേജ് കേസ് തീരാനുള്ള സമയം ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 4 years. ഒരു കേസ്, സാധാരണ കേസ് തുടങ്ങി വെച്ചാൽ അത് തീരാവുന്ന ആവറേജ് സമയമാണ് 4 years. ഈ 4 years കൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാറും, ആൻഡ് കുറെ യു വിൽ ലൂസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സമയം മാത്രമല്ല, യു ആർ ഓൾസോ ലൂസിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി, എ ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി. ബട്ട് വി ഹാവ് ഓൾസോ സീൻ ദാറ്റ് AI, that is artificial intelligence, can be used in the judicial systems. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? കാരണം അവർക്ക് they apparently or presumably
they evaluate cases and apply justice in a better, faster, and more efficient way than a judge. Because you know that today, judges can be biased. അല്ലേ? ആ ബയസ് മാറ്റി ആർക്കും എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ്ലി എത്തിക്കലായ ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ ആര് സഹായിക്കും? AI സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ you would also have seen this thing called biased AI. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത്? And this, I believe, is a very good example for a question. See, we'll talk about this first. AI എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? It is basically artificial intelligence. എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന് പുറമെ, മനുഷ്യനല്ലാതെ പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ടാവുന്ന ഇന്റലിജൻസ് ആണ് AI. ആൻഡ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വി ട്രെയിൻ ഇറ്റ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ. ഇത്രയും ആൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ? എനിവൺ ഹാസ് എ ഡൗട്ട് ഇൻ ദിസ്? AI സിസ്റ്റം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കാം, എന്താണ്, പക്ഷെ അത് AI ജനറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ട്രെയിൻ വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ. ദാറ്റ് ഇസ് കിട്ടിയ ഡേറ്റ വെച്ച് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്താണ് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് AI വെച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. Now what happens is, what do you do if the data is corrupted? നമ്മൾ പറയുന്നു AI ആണ് ഫ്യൂച്ചർ. ഫ്യൂച്ചറിലെ എല്ലാ സിസ്റ്റം നമ്മളിപ്പം ഫ്ലൈയിങ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്സിലെ ഒരു വലിയ ശതമാനം ഫ്ലൈയിങ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഓട്ടോമേറ്റഡ്. കാറുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടെസ്ല കാണുന്നതാണല്ലോ. So we feel that the future is completely AI. But what do you do if the data is corrupted? നമ്മൾ ആ AI ട്രെയിൻ ചെയ്ത ഡേറ്റ തെറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ AI ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിസൈഡ് ഔട്ട്കംസ് കിട്ടില്ല. എന്ത് പറ്റും? ഡിസൈഡ് ഔട്ട്കംസ് വിൽ ആക്ച്വലി ഗോ. Which is an example which we see here called biased AI. നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത ഡേറ്റ ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല സമയത്ത് എന്ത് വരും? അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൻസറിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ യു വിൽ സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് ബയസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നു, ഇമേജ് സെർച്ച് ഫോർ സ്കൂളുകൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ what you see a page filled with women and girls in all sorts of sexualized costumes. പക്ഷെ അതേ സെയിം സമയത്ത് സ്കൂൾ ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ there are no men in sexualized costumes or very few. This is an example of biased AI. കാരണം എന്താ? പല സമയത്തും even though the world is very, let's say it's very bad, but we feel that ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഇവിടെ എന്താ? ഗൂഗിൾ ആരെ വെച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന? ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടല്ലേ. ആൾക്കാർ എന്താണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും ഗൂഗിൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പല സമയത്തും യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദി AI can or might have a very high chance of being biased. And this is going to be tomorrow's problem. നാളെ നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് സിവിൽ സർവീസ് കയറുമ്പോൾ this is one problem that you will have to face and one problem that you will have to fight. Okay? ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ബയസ് AI എന്താണെന്ന്? Yes, sir. Okay, thank you. Right? Now, അതേ സെയിം സമയത്ത് AI വെച്ച് വരുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ്, have you heard of this thing called deep fakes? കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളാരും? നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ടിക്ടോക്കിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് നിങ്ങളൊരു പിക്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വേർഷൻ ലൈക്ക് നിങ്ങളെ പല രീതിയിലും പല പോസ്റ്റസിലും ആക്കി അവരെന്ത് ചെയ്യും? പല പിക്ചേഴ്സ് അവർ നമ്മുടെ പിക്ചേഴ്സ് അവർ ഇറക്കും. എന്ത് ചെയ്യും? ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദർ വാസ് സംതിങ് കോൾഡ് Zao, an AI face changing application.
എന്ത് ചെയ്തു? ആൾക്കാർ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല സിനിമകളുടെയും ഹീറോ ആയിട്ട് അവർ കാണിക്കും. സപ്പോസ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് സ്റ്റാർ ട്രെക്ക്, or let's say you like the Mission Impossible movies, they'll show you as Tom Cruise. Like നിങ്ങളുടെ ഫേസ് ടോം ക്രൂസിന്റെ ഫേസ് ആയിട്ട് merge ചെയ്ത് കാണിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? All of these are deepfakes. And deepfakes have a very big problem. ഇന്ന് you can use deepfakes to create a very, very sensitive and a very scary video of yourself. Okay? And ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വോയിസോ നിങ്ങളുടെ ഇമേജോ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസോ എവിടെ കാണും? ഇപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശരിക്കും, if you are living in the 21st century, all of these are available online. Your voice is available online. Like ഇന്നിപ്പോ ഞാനിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, അപ്പോൾ എന്റെ വോയിസ് എവിടെ വരും? My voice will also be in some systems. Your video is available online, your image is available online. There are people who can merge all of these together to create artificial videos. And this can have a lot of bad but also good side. Take your time, but you also have to think about these things, because I have a feeling, and I know, because UPSC is very updated on all of these things. UPSC can ask you about these questions one day. Okay, so deepfakeകൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ആൻഡ് deepfakeകൾ എന്താണ് പഠിച്ചതിന് കൂടെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എന്താണ് എന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. And this is what you should be doing with all current affairs things. നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഓരോ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഓരോ ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു എത്തിക്കൽ സൈഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കുക. ആ എത്തിക്കൽ സൈഡ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ try to create examples which you can use for your UPSC mains examination. Okay? Right. Now, there was an article in Business View today where അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? AI has a powerful brain, but it still needs a heart. അതിന്റെ അർത്ഥം, do you think AI can act ethically? Do you think AI can act ethically? തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ കൊടുത്ത ഡേറ്റ ബയസ്ഡ് ആയി പോയാൽ, ബയസ് ഡേറ്റ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, do you think it has the ability to correct itself? No. Yeah, right now it is no. പക്ഷേ that is also what we have to be working on, because we have to ensure that people or AI develops in such a way that it becomes ethical. Okay, so one question for you guys is, can you state the ethical issues in artificial intelligence? പറയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന്? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ethical issues in artificial intelligence? ഞാൻ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു, എന്താണ്? You can talk about biased AI. Can you give me more examples? Anyone? And this is where your ethics meets with the rest of the GS. നമ്മൾ പറയും GS current affairs, you will have talked about AI, you will have talked about humanoids, you will have talked about deepfakes. But this is exactly where you have to integrate ethics with your GS and your current affairs. Okay? ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം, ഇങ്ങനെ ടോപ്പിക്സ് എന്തായാലും UPSC ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റെഡി ആയിരിക്കാം. UPSC ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസിന് ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ they might give you a case. ആ കേസ് ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will have had to thought about this. You would have had to think about this while earlier. So this is what we will be doing. Okay? Today I want you guys to think about this. നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട, പക്ഷേ ഇത് എഴുതാം, ആലോചിക്കാം. Can you state the ethical issues in artificial intelligence?
ഒരു 2 ദിശ പറയാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും? സർ, ഇപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഹ്യൂമൻസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ. യെസ്, അതെ, ഏതാലോ? എക്സാക്ട്ലി. എന്താ, ദിസ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ജോബ്ലെസ്നെസ്. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ജോബ്സിന്റെ പല ജോബ്സും, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി റിയൽ ഫിയർ അമംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഈവൻ ഐ നോ. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടാണ്, ഇപ്പം ഒരു ലെറ്റ്സ് സേ യു ഹാവ് എ costume designer company. But you might have people for marketing, you might have people for sales, you might have people for designing. ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഒരുവിധം എല്ലാ ജോബ്സും ഇൻക്ലൂഡിങ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവർക്ക് നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, which means a lot of people are going to lose their jobs. So joblessness is a huge factor, which is actually what one huge thing which people are talking about in AI. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? കാരണമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പറ്റിക്കാലോ. ഇൻ കേസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇലക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ജനത്തെ ആ സൈഡില് ആൾക്കാരെ. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ കയ്യില്? ഉണ്ടോ? Like because there have been examples, but do you know any example of yours of that you yourself know? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫേക്ക് ന്യൂസ് കൊടുക്കുമല്ലോ ഇപ്പം. വെരി ഗുഡ്. ഫേക്ക് ന്യൂസ്. ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഇന്ന് അതിന്റെ സ്പ്രെഡ് വരാൻ മെയിൻ കാരണം എന്താണ്? ആൻഡ് ഈ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് അവർ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും? They also use deep fakes. അതുപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇപ്പം ഓരോ ജനറേഷനെ. എക്സാക്ട്ലി. ആൻഡ് അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ത്രൂ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം. യെസ്. കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഹാവ് യു എവർ യൂസ് സ്നാപ്ചാറ്റ്? യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? സ്നാപ്ചാറ്റും എന്താണ്, ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്പാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്നാപ്ചാറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യും അവര്? നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സിനെ, ഇമേജസിനെ അവർ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യും. അവരെ എഡിറ്റ് ചെയ്താണ് വിടുന്നത്. ആൻഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ്, ഒരു നോർമൽ ലുക്കിംഗ് ആളിനെ ദേ മേക്ക് us look like സൽമാൻ ഖാൻ. So what happens is, there was a study which said this is actually affecting the confidence of people, especially teenagers. നിങ്ങൾ ഓർമ്മയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ആസ് വി വർ ഗ്രോയിങ് അപ്പ്, നമ്മളൊരു 14-15 വയസ്സാകുമ്പോൾ we are always worried about our look. We are always worried about how other people are going to look at us, and that is very normal for a teenager. Can you imagine the power or the effect that Snapchat or apps like Snapchat have created on the minds of teenagers? And there has actually been a study which said that this is actually affecting the confidence of teenagers. Okay, so ഇതാ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന സാധനം പൊക്കിയെടുക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നമുക്കറിയാം എന്താണ്, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് ടു ബിലീവ് യു, അല്ലേ? അപ്പോൾ എക്സാമിനർ ബിലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൂട്ട് കിട്ടും? വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് മോർ മാർക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ദാറ്റ് യു ഗേവ് മീ. പക്ഷെ ആ എക്സാമ്പിൾസിന് കൂടെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഇത് ഓരോ പോയിന്റ് പറയുമ്പോഴും also always, and that's why I keep telling everyone, always be able to substantiate your points. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പൊ തോന്നിയതാണ്, ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാടാണ്, പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല, ഇപ്പൊ ട്രെൻഡിങ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഫാമിലി റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറച്ച് വൈറലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ മാത്രമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുന്നൊരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതില്ലാണ്ട് നമ്മൾ
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രം ഒന്ന് വൈറലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ അഡിക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ട്. അതെ, അത് people, I think people have called it something called fake positivity. Or some, എനിക്ക് തോന്നുന്നു fake positivity ആണ്. fake positivity. കാരണം എന്താണ്? Because I'll give you a very personal example of myself. Like I've had a posting അല്ല, positivity. എന്താണ്? I have a friend, like, and she was going through a depression. Okay. So even when she was going through depression, like every day she would post pictures of her happy, going out, having lunch with her friends, like she's traveling with her family, പുതിയ കാർ മേടിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു. അപ്പം I personally know she's depressed, but the entire world thinks she's fine, which makes, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും, അപ്പം whenever we feel bad, and I don't know if you've gone through this, but if you've ever gone through depression, the first thing that most counselors are going to tell you is please delete social media. കാരണം എന്താ? ഒരു ഫേക്ക് പോസിറ്റിവിറ്റി ഇമേജ് ആണ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം ലൈക്ക് ഗെയിം ദിസ് എക്സാമ്പിൾ, use these examples in your answers and they are going to look much better. Okay, but if you have these examples, the next thing that I'm going to tell you is, നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒന്ന്, learn to word them properly. ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, എന്നോട് പറയട്ടോ, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, എക്സാമ്പിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, വൺ തിങ് ടു റിമെമ്പർ ഇസ്, നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന നമ്മളിപ്പം ചിലപ്പം 100 വാക്ക് കൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യം പ്രോപ്പറായിട്ട് വേർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ബി ഏബിൾ ടു സേ ദ സെയിം തിങ് ഇൻ ലെസ് ദാൻ 25 വേർഡ്സ്. അല്ലേ? സോ any examples you use, learn to word them properly. The second thing is, when you create examples, try to create examples for your personal life, from your personal life, and from your professional life. Because UPSCs പല സമയം ചോദിക്കുമ്പോഴും sometimes they will specifically say, okay, use examples from your professional life for this. Or they'll sometimes say, use examples, and you can always use two. You can always say, I can give examples from both my personal life and my professional life. So every time you make examples, and please know that examples are a good way to actually to substantiate your answer. നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ പോയിന്റ് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു വഴിയാണ് എക്സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്? ഇതുവരെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ചോദിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ സ്നാപ്ചാറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഒരു ഇതിലാണ് സേവ് ആവുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട്. ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് അത് സേവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അതും ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ? അതെങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം? ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു. ഹൗ ഡു യു റിലേറ്റ് ദാറ്റ് വിത്ത് AI? ട്രൈ ചെയ്യട്ടോ. അല്ല, ഞാൻ ഒരു ആപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ എന്തോടോ ഇല്ല, ഞാൻ ആപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ സ്നാപ്ചാറ്റ് തന്നെ പറയണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സ്നാപ്ചാറ്റിന് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, ഈ വാട്ടർമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർമാർക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്സ് ആൻഡ് കോപ്പിറൈറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഹാവ് യു ഹേർഡ് ദിസ് തിങ് കോൾഡ് ജനറേറ്റീവ് AI? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ജനറേറ്റീവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കേട്ടിട്ടില്ല? ഒന്നുമില്ലടോ. എന്താണ്? AI ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇമേജസ്, വീഡിയോസ്, വോയിസ്,
anything. It can even be pictures. For example, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു let's say പിക്കാസോ ഒരു പടം വരച്ചു. പിക്കാസോ വരച്ച പടം നമ്മൾ AI കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ രീതിയിൽ കളർ മാറ്റി എന്റെ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ there are tools which use generative AI which will come out with the same with what I asked for. But the problem is, now the question comes, who does this art belong to? ഇത് ആരുടെയാണ്? ഇത് പണ്ട് പിക്കാസോ വരച്ചുകൊണ്ട് പിക്കാസോടെ ആണോ? ഞാൻ ഐഡിയ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ ആണോ? അതോ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടൂളിന്റെ ആണോ? And this is an important question that is being talked about in most AI circles. Okay? ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് താനിപ്പം സ്നാപ്ചാറ്റിനൊക്കെ ആ ഒരു വാട്ടർമാർക്കിന് കാര്യം പറഞ്ഞു മാത്രം ഞാൻ ട്രേഡ് മാർക്കിന് കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഒന്ന് ആലോചിക്കാം, ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സംശയം ആർക്കെങ്കിലും? സംശയമില്ലെങ്കിൽ we can move on. Okay? Now, ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ one more thing which I want to talk about is spending in the social sector, and this you okay. എന്തോ? Okay. So I just want to give you a lot of examples where ethics and your real life are going to merge. Okay. For example, ഇവിടെ ഇപ്പം സ്പെൻഡിങ് ഇൻ ദ സോഷ്യൽ സെക്ടർ, നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും? അതിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ വരും, എഡ്യൂക്കേഷൻ വരും മിനിമം, ഇല്ലേ? പിന്നെ നമുക്ക് അല്ലാതെ വരുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സും എല്ലാം ഇവിടെ വരും. All of them insurance, all of them are going to come under the social sector. ഒരു country has to spend a lot of money in the social sector. Okay? കാരണം എന്താ? ഒരു country ആകുമ്പോൾ it has a responsibility towards its citizens to ensure that their health and the education are all taken care of. And if you read the economic survey of 2023, അവരെന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു? സോഷ്യൽ സെക്ടർ സ്പെൻഡിങ് മോർ ദാൻ ഡബിൾ ചെയ്തു to almost 21.3 lakh crore in 7 years എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും സോഷ്യൽ സെക്ടറിന്റെ സ്പെൻഡിങ് ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 21.3 lakh crore ആയി എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷേ do you think all of this money is being spent only by the government? ഗവൺമെന്റ് മാത്രമാണോ ഈ മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്? അല്ല. ആര് കാണും? You also have inputs from the private sector. Yes. Another corporatesന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോം ആണ് എന്താണ്? CSR. ഇത് we talked about in the first class. I don't know if you remember this, പക്ഷേ CSR എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? Corporate social responsibility. Okay? And CSR is very important for India. We'll see why. Because if you look to the last year's report, year 2023 തന്നെ what is suggested is almost എല്ലാ വർഷവും എന്താണ് almost, and I'm saying almost because there was a fall during COVID സമയത്ത് അതിന്റെ സ്പെൻഡിങ് കുറഞ്ഞെങ്കിലും ബാക്കി അല്ലാത്ത എല്ലാ സമയത്തും even last year there has been a growth in the amount of spending by the private sector in giving CSR. And almost can you imagine ഇന്ത്യയിൽ private sector മാത്രം has contributed to almost 27,000 crores in financial year 2022. 27,000 crores ആണ് ആര് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ if you look at your syllabus you will also see something called corporate relations, corporate responsibility എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ethics. So if they talk about them, always remember that you have to talk about the CSR. Okay? Now CSR എന്ന് പറയുമ്പോൾ and the basic principle is the 3 P's: people, planet and profit. ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ്സ് അജണ്ട is always going to be profit. പക്ഷെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ പ്ലാനറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ പീപ്പിൾ. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നിന്റെയും ഒരു കൺജങ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത്?
നമ്മൾ CSR കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ CSR എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ് എ self-regulating business model that helps a company be socially accountable to itself, its stakeholders, and to the public. For example, let's say example of Tata അല്ലെങ്കിൽ Reliance. As a company, they are going to spend a lot of money in helping a lot of people in developing their own lives. അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി, അവർ ഹെൽത്ത് കെയറിന് വേണ്ടി, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ പല പല ബെനിഫിറ്റ്സും എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഈ പല കമ്പനീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അണ്ടർ ദ നെയിം ഓഫ് CSR. ഓക്കെ, ജനറലി എന്താണ്, എപ്പോഴും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ CSR കാണുന്നത് എന്താണ്, റൂൾസോ റെഗുലേഷൻസോ പറയുന്ന പോലെ അല്ല, ഒരു ലോ കണ്ടക്ട് ആക്ഷൻസോ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ആണ്. എന്താ, അവര് ഓരോ കമ്പനി അറിഞ്ഞു കണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് CSR. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം ഇന്ത്യ, sorry, ever since the Companies Act of 2013, India became the first country where it is mandated by law to give and to quantify the CSR expenditure. നമ്മൾ കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, CSR expenditure എത്ര കൊടുത്തു, ആർക്കെല്ലാം കൊടുത്തു, എവിടെ കൊടുത്തു എന്ന് ക്വാണ്ടിഫൈ പോലും ചെയ്യണം ഒരു കമ്പനി. So we are the first country to mandate. We are the first country to ensure that CSR is given by every single company which meet a certain criteria. Okay, and see, ഇത് കൊണ്ടുള്ള കാരണം എന്താണ്, വെച്ചാൽ the government wanted to engage the businessmen. ബിസിനസ്സുകളെ എവിടെ വേണ്ടി, നമ്മുടെ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അജണ്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി, ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ഗവൺമെന്റ് CSR മാൻഡേറ്ററി ആക്കിയത്. And national development agenda എന്ന് പറയുമ്പോൾ will cover all aspects of our daily lives. Now, criteria ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഏത് കമ്പനി ആണെങ്കിലും അത് പ്രൈവറ്റ് ആവാം പബ്ലിക് ആവാം. ഇപ്പം ONGCയും എന്ത് വരും, ഇവിടെ വരും, പ്രൈവറ്റും വരും, ടാറ്റയും ഇവിടെ വരും. എന്താണ്, വിച്ച് ഏത് ഹാസ് എ നെറ്റ് വർത്ത്, ഒന്നെങ്കിൽ 500 കോടി നെറ്റ് വർത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ 1000 കോടി ഉള്ളതോ, ഓർ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 5 crore ഉള്ളവർക്കോ എന്ത് വേണം, they have to spend at least 2% of its average net profit. That is, എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിന്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2% നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ എന്ത് വേണം, CSR ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിങ്ങൾ ചെലവാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ CSR ആക്ടിവിറ്റി അവരുടെ ബിസിനസ് മോഡൽ അല്ല, അതാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവർ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല, പക്ഷെ ഷെഡ്യൂൾ 7 ഓഫ് ദി ആക്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെലവാക്കാം. നീ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, യു ഹാവ് ദീസ്: ഇറാഡിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സ്ട്രീം ഹങ്കർ ആൻഡ് പോവർട്ടി, സാനിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് 1, അങ്ങനെ 2, 3 ജെൻഡർ, 4 നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജ്, 5 ആം ഫോഴ്സസ്, 6 എൻവയോൺമെന്റ്, 7 ടെക്നോളജി, 8 റൂറൽ സ്പോർട്സ്, 9 is PM റിലീഫ് ഫണ്ട്. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പുതിയ സ്കീമുകൾ, പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പൈസ ചോദിക്കുമ്പോൾ the companies are all spending a lot of money into that, and that they can claim under CSR. And finally, in rule letter. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ 7ന്റെ അകത്ത് there are these thematic areas, and ഈ ഏരിയാസിലാണ് നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. Okay, so remember the Companies Act, and you have these clauses. ഈ ക്ലോസസ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കാണാതെ ഓർത്തിരിക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം. Because tomorrow, if you're going to be a civil servant, and this is exactly why I'm teaching you these things, നാളെ നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവന്റ് ആകുമ്പോൾ അന്ന് നിങ്ങൾ എത്രയായിരുന്നു, 50 കോടിയാണോ 500 കോടിയാണോ എന്ന് ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു ബി റെഡി, യു ഹാവ് ടു ബി റെഡി ഫോർ ഇന്ത്യ. സോ ensure that you do remember these things when you can. Okay, but if you can mention them in your answers, and I have a feeling that you will have ample opportunities to mention them in some answer in your case studies. Okay, so yeah, now അതേപോലെ അപ്പൊ ഈ CSR സ്പെൻഡിങ് പറയുന്ന കൂടെ തന്നെ എന്താ, എവ്രിവൺ ഹാസ് ഓൾസോ സെറ്റപ്പ് എ CSR കമ്മിറ്റി. അവരെന്ത് ചെയ്യും, who are going to design a CSR policy
which will ensure that the companies will follow the CSR activities to the letter. Okay. Now, yeah. This was talked about again. Yeah, the reason I'm showing this is because I want to show you the private sector's corruption. So, നമ്മൾ വിചാരിക്കും corruption പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും കറപ്ഷൻ നടക്കാറുണ്ട്. ആ കറപ്ഷൻ തടയണം എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? സെക്കൻഡ് ARC പറഞ്ഞു. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, എപ്പോഴും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ സമയം ഉണ്ടാക്കി പ്ലീസ് ഗോ ടു ദ സെക്കൻഡ് ARC's റിപ്പോർട്ട്. ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എത്തിക്സ്. അപ്പൊ ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം എന്താ, ഇത്രയും നാൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പ്രൊവൈഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഏതാ കറപ്ഷൻ പ്രിവെൻഷൻ കറപ്ഷൻ ആക്ടിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. And these are the articles that we'll be submitting for this week. I mean, for this class, by the way. But yeah. Now, as we go along, we will also see a lot of case studies and other topics which will follow. But do you have any doubts till now? Asking doubt undo? സർ CSRലെ 7th ഷെഡ്യൂളിൽ കുറച്ച് ലിസ്റ്റിംഗ് സാർ കാണിച്ചില്ലേ, അതില് 7ാമത്തത് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, ഇൻഡിക്കേറ്റ് 7ാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് 7th ടെക്നോളജി റിസർച്ചിനാണ്. ഇല്ല, നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം, പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം, ഒരു ജനറൽ ട്രെൻഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞത് 3 ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി. അപ്പം സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ്. ബട്ട് ദ റീസൺ വൈ ഐ എം ഗിവിംഗ് യു ദിസ് ഇസ് ടുമോറോ UPSC ഈസ് ഗിവിംഗ് യു ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ യുവർ പ്രിലിംസ്. അവർ പറയുന്നതായിരിക്കും, CSR ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഈ 1, 2, 3, 4, 5 ആക്ടിവിറ്റീസ് പറഞ്ഞിട്ട് പറയും, ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് CSR ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കവർ ചെയ്യാത്തത്. അങ്ങനെ തരുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അല്ല, ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ദം യുവർ ആൻസേഴ്സ്. ഇഫ് യു സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ദം ഇറ്റ്സ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. ബട്ട് അഗൈൻ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ. റീസെന്റ് ഒരു റിസർച്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അതില് ഈ റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ഇത് ഈ CSRനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് കോൾ. സോ അത് and this was the agenda. എന്താണ്, you should now be able to link them with your daily current affairs. നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളും ഇനി കാണാൻ പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കണ്ട ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം. ഈ ലിങ്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആക്ച്വലി you guys are almost there. I'll say at least halfway there. Because this link is what we need for our answers. നമ്മളൊരു ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വെക്കാല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ തോന്നുന്ന കാര്യം എഴുതി വെക്കാല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ച് കറക്റ്റ് കൊട്ടേഷൻസ് കോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ആൻസർ കാണിക്കാൻ നോക്കിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ if you are getting this link, it's really nice. Okay, yeah. But yeah, ഇപ്പൊ ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് നല്ല സമയമുണ്ട്. Build to it because you have enough and more time to actually get this thing done, right? Okay, വേറെ സംശയം ആർക്കെങ്കിലും? Anyone? We talked about CSR, we talked about a couple of examples, and I would suggest you also make your own examples. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ കാണിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് എവിടെയെങ്കിലും കോട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കരുത്. ബട്ട് ആസ് civil service aspirants, I believe you have the capacity to understand which of these current affairs that you see every day is useful for ethics, and I believe you can do it. Okay, സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വേറെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ലെങ്കിൽ we'll go to a little serious topics. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. No, sir. Yeah. Now, you have to understand why we have this paper
for GS4. Okay. And what we are going to do during our entire course is we are going to help improve your ethical literacy. നിങ്ങൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം there is a lot of studies which say that Indians have a trouble being ethically literate. Do you think it is true? നമുക്ക് ethical literacy തന്നിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? And what is ethical literacy? Anyone? What do you Morals, understand? values. Okay. Morals, values, വേറെ എന്ത് വരാം? എത്തിക്കൽ ലിറ്ററസി മോറൽസ് ആണ്, വാല്യൂസ് ആണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? ഏതോ? ജസ്റ്റിസ്. വെരി ഗുഡ്. ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ലെസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എത്തിക്കൽ ലിറ്ററസി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലെസ് പോസിറ്റീവോ മോർ പോസിറ്റീവോ? മോർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ എത്തിക്കൽ ലിറ്ററസി. I mean, so it is something that is always helping, that is supposed to be helping us for decision making, അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. ഇപ്പൊ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ എത്തിക്കൽ ലിറ്ററസി യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ? പറയാൻ പറ്റുമോ? എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ റഷ്യൻ ഉക്രൈൻ വാർ നടന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടായതല്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? മറന്നുപോയി. അതായത് ഈ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസിന്റെ കൂടെ ഇന്ത്യ എന്തൊരു സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അവര് ഇന്ത്യ ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നല്ലോ, റഷ്യനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നിട്ട്. എന്നാൽ ഉക്രൈന്റെ വാറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെയും ഒരു ബൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് ഇന്ത്യ നിന്നല്ലോ, ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്കിപ്പോ പാലസ്തീൻസ് ആണെങ്കിലും റഷ്യ തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ നാഷണലിന്റെ ഒരു ആവശ്യകതയില്ല, പെട്രോളിയം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും. അപ്പം യൂറോപ്യൻ നേഷനുമായിട്ടൊക്കെ കൂടി നിന്നാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പെട്രോളിയം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ട്രേഡിങ് നടക്കത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഐ തിങ്ക് ഐ നോ യുവർ പോയിന്റ്. ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം ഇത് പറഞ്ഞ നല്ല പോയിന്റ് ആണ്. ബട്ട് വെൻ യു റൈറ്റ് ടു വേർഡ് ദം ബെറ്റർ കേട്ടോ. പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. എന്താണ്? നമ്മള് നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി വി ഓൾസോ നീഡ് ടു ബി എത്തിക്കൽ ലിറ്ററേറ്റ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് അത് എന്തുകൊണ്ട് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റാകാം എന്നും മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ. ബേസിക്കലി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അത് പറയാം കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വേറെ എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും? വാട്ട് ക്യാൻ യു സേ അബൌട്ട് എത്തിക്കൽ ലിറ്ററസി? ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സേ ആറ്റം ബോംബ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഇപ്പോ ന്യൂക്ലിയർ പവർ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു എത്തിക്കൽ പല ഫീൽഡിൽ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മോശം കാര്യം എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി, സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് വരുമ്പോൾ ആ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്താണ്? ഒരു നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നല്ലേ? അല്ലേ? അങ്ങനെ പറയാലോ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ. വെരി ഗുഡ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ഗുഡ് പോയിന്റ്. വേറെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? എത്തിക്കൽ ലിറ്ററസി വെരി ഗുഡ് പോയിന്റ്. എന്താണ്? ആസ് എ സിറ്റിസൺ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് us empower. ആസ് എ സിറ്റിസൺ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് us empower ourselves. ഇല്ലേ? നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശരിയാവാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ ചെയ്യുന്നതോ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശരി അല്ലെങ്കിൽ എന്തും തെറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to be ethically literate. And that brings us to the next thing. Are you ethically literate? ആണോ?
Do you guys think you are ethically literate? Not much, sir. ഏതോ Not much. കേട്ടില്ലടോ ഒന്നിനും പറയോ? Not much ethical literacy. Not much. Okay. But if not much, then why do you think you have a problem? ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന വലിയ വൺ ഓഫ് ദി ബിഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ്. ബിക്കോസ് എത്തിക്കൽ ലിറ്ററസി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ we learn it while we are growing up. We learn it from our surroundings. Surroundings പറയുമ്പോൾ basically it's three things: your parents, your I would say co-mates or your friends, and your teachers. So ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ what will happen? We will always have a problem becoming ethically literate. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഡിസിഷൻ തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ പറയുന്നവരെ പണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ? ജനറലി ഒരു വലിയ ഒരു ശതമാനം എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരോ ടീച്ചേഴ്സോ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സോ നമ്മുടെ കോ വർക്കേഴ്സോ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ കണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. So ethically, what has happened is, at least for a lot of us, we have not been exposed to the good or the bad things of anything. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് UPSC is actually coming out with this paper for GS4 because UPSC understood that പണ്ട് കയറിപ്പോയ സിവിൽ സർവൻസ് ഇല്ലേ, ഇവന്മാരിൽ വലിയ ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും എത്തിക്സ് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, എത്തിക്സിനെ ഒരു വിവരം പോലും ഇല്ല എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് UPSC തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, എന്താ? കുറച്ചുകൂടെ മുന്നേ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിവിൽ സർവൻസ് ആകുന്ന മുന്നേ എത്തിക്സ് പഠിപ്പിക്കാം. എത്തിക്സ് എന്താണ് എന്ന് വിവരമുണ്ടോ ഇല്ലേ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. And that is also one of the biggest reasons why UPSC came out with this paper since I think 2013. അതുവരെ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പർ ഇല്ല. 2013 തൊട്ട് വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം കയറിപ്പോയ സിവിൽ സർവൻസിനൊന്നും എത്തിക്സ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കലി ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കൽ ലിറ്ററസി ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ആൻഡ് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് വെൻ ഐ സേ ദാറ്റ് വി വോണ്ട് ടു ഇംപ്രൂവ് എത്തിക്കൽ ലിറ്ററസി, ബേസിക്കലി എന്താണ്, നമുക്ക് വരുന്ന ഓരോ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസിന്റെയും ഓരോ സ്മോൾ തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രിക്കസീസ് അല്ലെങ്കിൽ നിറ്റിഗ്രിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ആക്ഷൻസിന്റെയും കോൺസിക്വൻസസ് കാണാനാണ് എന്ത് എത്തിക്കൽ ലിറ്ററസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, that is, we have to understand the complexities of these ethical issues. We have to understand why these things are complex or how these things are complex. And when we decide on an action, we also have to understand the consequences. Okay, now ഇതിന് പുറമെ you also have to be ethically competitive. That is, you have to understand okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ consequences of one's actions. ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെയും എന്തൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ. അതേപോലെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഹാവ് ആൻ എത്തിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ആൻഡ് ഫൈനലി യു ഹാവ് ടു ലേൺ എത്തിക്സ് ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ദിസ് സെറ്റ്, നമുക്ക് എത്തിക്സ് പാസ്സായാൽ മാത്രമേ റാങ്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്തിക്സ് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, നൗ that brings us to a simple question: what is ethics? What is ethics? നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് ലൈക്ക് വെരി ബിഗ് സെൻസസ്. ഏതോ റിട്ടൺ അല്ലാത്ത ഒരു കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട്. Certain values have to follow. ഓക്കെ, വാല്യൂസ്, റിട്ടൺ അല്ലാത്ത കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട്. ഓക്കെ, വേറെ വാല്യൂസ്, മോറൽസ്, വേറെന്താ എത്തിക്സ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ്. ഏതോ ഓക്കെ, ഇപ്പം കോൺസിക്വൻസസ്,
ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ? ഇതാണ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും, വാല്യൂസും മോറൽസ് ആണെങ്കിലും, കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ അല്ലാത്ത കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ആണെങ്കിലും, നമ്മുടെ ആക്ഷൻസിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ആണെങ്കിലും, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ദേ ആർ ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് വൺ തിങ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതോ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മാത്രമായിരിക്കും. അല്ല, പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയണം, യു ഹാവ് ടു നോ ദ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓൾസോ, അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മൾ ജനറലി കാണുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റ്, അത് എന്തുകൊണ്ട് ശരിയായി, എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റായി, അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ബെറ്റർ ആക്കി എടുക്കാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് പല പ്രിൻസിപ്പിൾസും യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ ഒരു നല്ല ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എത്തിക്സ് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ എത്തിക്സിൽ നമുക്കറിയാനുള്ളത്, വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ സം കോർ ഏരിയാസ്. ആൻഡ് കോർ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം അറിയാനുള്ളത് എന്താണ് എത്തിക്സ്. സിമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് റോങ്. വി വിൽ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് വാല്യൂസ്, വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് EI, വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഓൾസോ ടോക്ക് അബൌട്ട് പ്രൊഫഷണൽ വാല്യൂസ്, വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഗൈഡ്സ് ടു ആക്ഷൻ. നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്, വിൽ ഓൾസോ ടോക്ക് അബൌട്ട് തിങ്കേഴ്സ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണും കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നുള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് എത്തിക്സിലെ കോർ ഏരിയാസ്. ആൻഡ് ഈ കോർ ഏരിയാസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എത്തിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വി കൻ ഈസിലി സേ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് വാട്ട് ഇസ് ഗുഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ബാഡ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദാറ്റ് എ സൊസൈറ്റി പ്ലേസസ് ഓൺ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു സൊസൈറ്റി അതിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നതാണ്, which helps guide behavior, choices and actions. പല സമയത്തും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല സമയത്തും യു വിൽ സി കോഡ്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് പല കോഡുകൾ കാണുമായിരിക്കും. കോഡുകൾ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത്, ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ആൻസർ എഴുതാൻ നോക്കാം. കൂടുതൽ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സാമിനർ പോലും മനസ്സിലാവില്ല. ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുന്നതോറും it will take more effort for you to convince the examiner that you have the right point. So answer as simple as you can. Okay, so ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞ set of standards ആണ് that a society places on itself which helps guide behavior, choices and actions. Okay, this is one of the most simplest definition that I have come across for ethics. And ഇത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. Okay, now എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് വൈ ഈ പേപ്പർ വന്നതും അതേപോലെ ഇന്ത്യ ആകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ റൂളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ നയിക്കുന്ന ലീഡേഴ്സ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ മോഡി റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ കെയിം ടു പവർ he had a meeting with all the civil servants. So it was a huge news at that point of time, because അതുവരെ ആ നാഷണൽ ലെവലിൽ nobody had actually talked to all civil servants at one time. Our Prime Minister Narendra Modi came and he talked about why every member of the all India services shall maintain high ethical standards, integrity and honesty. ആര് പറഞ്ഞു? മോഡി പറഞ്ഞു. And you would have seen how the system is now is trying to find out if the all India services or the people working for the government are people who have high ethical standards, are people who have integrity, and people who have honesty. Okay, and these have been now mentioned in the conduct rules. Now let's see. അപ്പോൾ കണ്ടക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? കണ്ടക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a way that you act with your values, morals and ethics. But that brings us to the question, നമ്മൾ എപ്പോഴും you will see something called code of conduct. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? And code of ethics. Do you know the difference between these two?
അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? What is code of conduct and what is code of ethics? പോയോ? എന്താണ് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റും കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സിന് വ്യത്യാസം? ഏതോ അറിയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എന്താണ് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട്? ഏതോ ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസസിൽ എന്താണ് തരുന്ന റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ if you are visiting the, let's say, if you are an army officer visiting your superior, what do you have to do? You always have to do a salute. എന്താണ്? That is a code of conduct that has been mentioned in the body. But then what is code of ethics then? You would understand this better. ഏതോടോ? The code of conduct maybe differs in different situations. Code of ethics should be same everywhere. Yes, code of conduct is always different in different situations. Wonderful answer കേട്ടോ. This ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആർമി ഓഫീസർ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is your code of conduct. But നാളെ നിങ്ങൾ if you're working for ONGC, let's say, do you have to salute every time you see a superior? No. So code of conduct is always differing according to different situations, while code of ethics is always talking about what is right and what is wrong. അതുകൊണ്ട് തന്നെ I'll just tell you, just show this with one simple diagram. This use this. If you have the code of conduct, it actually comes under the code of ethics. ഈ ഡയഗ്രത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് എന്താണ് ശരിക്കും? കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി എ സ്മോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ്. ഓക്കെ, കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് മാറുന്ന സാധനമാണ് എന്താണ് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ one important point you have to remember about ethics, and this you will remember if I show this now. Ethics നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, what is good and what is bad എന്നാണ്. But you always have to remember that this will always change with situations. Can you give me an example? Ethics is always situational, where ethics will change. Sometimes it will be good, sometimes it will be bad. It will always change according with the situation. Example പറയാൻ പറ്റുമോ? Anyone? Let's take the example of war. Yes, very good example. War സമയത്ത് suppose you are a soldier. Generally എന്താണ്, killing a person is considered bad. ഇല്ലേ? നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ ലൈഫാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ പക്ഷെ വാറിന് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല സമയങ്ങളിൽ killing a person bad ആണെങ്കിലും maybe in that situation they would have had to take it up. Okay, so രണ്ടും എന്താണ്, രണ്ടും after effect is same. എന്താ, you're killing somebody, but depending on the situation ethics has become good or bad. Okay, so ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക, ആൻഡ് ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്ന ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്.
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം അതാ പറഞ്ഞ this will help you understand that every single situation or every single topic we talk about has both good and bad sides. So നമ്മൾ ഒരു killing a person is bad, but we also know that suppose that person is trying to harm us. നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫ് ഡിഫെൻസ് കാരണം ചിലപ്പോൾ we might end up killing a person. സർ ഈ MTP മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ അതും എത്തിക്സ് ആയിട്ട് നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പം മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസീസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജനറലി കില്ലിംഗ് എ പേഴ്സൺ ഇസ് ബാഡ്. പക്ഷെ മെഡിക്കലി പല സിറ്റുവേഷൻസ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ പല ഇപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ മദറിന്റെ ഹെൽത്ത് അഫക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൈൽഡിനെ അബോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ബിക്കംസ് മോർ സീരിയസ് വെൻ യു ക്രോസ് 22 വീക്സ്. അതറിയില്ല ആർക്കും. മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആക്ട് പ്രകാരം 22 വീക്സ് വരെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അബോർട്ട് ചെയ്യാം. മദർ ക്യാൻ അബോർട്ട്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ 22 വീക്സ് ഏതോ 12 വീക്സ് ഇല്ലേ? 1-2 വീക്സ് 12 വീക്സ് കേട്ടില്ലടോ. 12 ആണോ? 12 വീക്സ് ആണ്. 12 ആണോ 22 ആണോ? അല്ല സർ, 20 വീക്സ് പ്ലസ് ആണ്. 20 വീക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പാനൽ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ പെർമിഷൻ. ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇടോ. ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മ ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ. വെയിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ്. ലൈക്ക് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും കാണുന്ന 20 വീക്സ് ആണ്. പക്ഷെ ഓക്കെ മേ ബി ഇന്ത്യ 20 വീക്സ് കേട്ടോ. വെരി റൈറ്റ്. സോ ഇന്ത്യയിൽ 20 വീക്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 20 വീക്സ് വരെ എന്താണ്? 20 വീക്സ് വരെ മദർ the family can decide if they want to abort the child. And please remember, it's the mother, it's not the father. Okay? പക്ഷെ 20 വീക്സ് കഴിഞ്ഞ് ഐ തിങ്ക് 20 തൊട്ട് 24 വരെ 20 തൊട്ട് 24 വരെ എന്ത് പറ്റും? ചൈൽഡിന് പല സമയത്തും ഡെവലപ്മെന്റ് മുരടിച്ച് പോവുകയോ ചൈൽഡിന് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് സം ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് കണ്ടീഷൻസ്. Or in the 20 to 24 weeks, if you understand that the mother's health is going to be compromised with the help of because of the birth of the child, then ഒരു registered medical practitioner help ഉപയോഗിച്ച് they can verify and then make sure they can go for termination. So legally അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ലീഗലി ശരിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ what can you do? അതും can be ethically good. പക്ഷെ ലീഗലി ശരിയല്ല. നമ്മൾ വെറുതെ നമുക്ക് ഓക്കെ അച്ഛൻ മറ്റേ ഭർത്താവിന്റെ പ്രഷർ കാരണം ഒരു കുട്ടിയെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബാഡ്. സോ ഇതാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും യു വിൽ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾ ഓഫ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഹാസ് ബോത്ത് ദ ഗുഡ് ആൻഡ് ദ ബാഡ്. നമ്മളത് എങ്ങനെ കാണുന്നു, നമ്മളത് എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പോലും ഇരിക്കുന്ന വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇത്രയും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. സംശയം ആർക്കെങ്കിലും? Always remember, ethics has different sides, and it is always depending on your situations. The situations are not all. Now let's see. Now the first thing you have to understand is values and virtues. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത്? വാല്യൂസും വേർച്യൂസും. ജനറലി നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഒരു വാല്യൂ വെച്ചു. Can you give me some examples of values? Let's talk about values first. Examples on values in there. ലവ് ഒരു വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണുന്നെങ്കിൽ ഏത്? റെസ്പെക്ട് ഒരു വാല്യൂ ആണ്. റെസ്പെക്ട് നമുക്കിവിടെ പറയാം. വേറെന്ത് പറയാം? ലോയൽറ്റി, ഓണസ്റ്റി, വേറെ ഇന്റഗ്രിറ്റി, വേറെ ഇല്ല. ഏതോ കേട്ടില്ലടോ, ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. കോൺഫിഡൻസ്
Okay, ഒരു second. Okay, kindness. Confidence. Okay. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു. ഏതോടോ? മോറൽസോ? Can you spell it? I couldn't hear it properly. Tolerance. Okay, yeah. Thank you so much. ഒരു വാല്യൂ ആണോ? ഏതോടോ? അക്സെപ്റ്റൻസ് പറയാം. പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോഴും എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാല്യൂ? വാട്ട് ഇസ് എ വാല്യൂ? നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇൻക്ലൂഡിങ് ലവും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വാല്യൂ എന്താണ്? നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൽ ഏറ്റവും ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമാണ്. അതിന് എന്താക്കും? നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ ഡിസൈറബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ഓക്കെ, വേറെ എന്ത് പറയാം? എത്തിക്സിന് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് വാല്യൂ. എത്തിക്സിന് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ എത്തിക്സിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു അല്ലേ, നമ്മൾ ഓണസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലോയൽറ്റി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ആൾക്കാരെ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ എത്തിക്സ് പറയുമ്പോൾ ദീസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ us, അല്ലേ? വേറെന്ത് പറയാൻ പറ്റും വാല്യൂ പറ്റി? I have a question. Do you think they change from person to person? Yes, they change. So, person to person, your values could be different. വേറെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? Person to person values different ആയിരിക്കും. പക്ഷേ, so my next biggest question is, can you change someone's values? മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? റീഡിങ്, ഇപ്പൊ ബുക്സ് ഒക്കെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് എപ്പോഴും ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ലേ അവരുടെ ഒരു തിങ്കിങ് ആണെങ്കിലും. ഇപ്പം ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് എ ബുക്ക് അവരുടെ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. വാല്യൂസ് എപ്പോഴും പേഴ്സണൽ ആണെങ്കിലും more often than not, what is it? It is actually unchanging. Okay. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പേരൻസ് പറയുന്നത് ഈ ചുട്ടയിലെ സ്വഭാവം ചുടല വരെ എന്ന് പറയാറില്ലേ? നമ്മൾ പണ്ടോട്ട് കാണിക്കുന്ന എന്താണോ, നമ്മൾ കൈൻഡ് ആണോ, നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു ചേഞ്ച്, ബട്ട് മോർ ഓഫൻ ദൻ നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി അൺചേഞ്ചബിൾ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പണ്ടോട്ട് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കൈൻഡ് ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് മൈറ്റ് മേക്ക് യു ഇൻടു എ മോൺസ്റ്റർ. We have seen many examples. ഇപ്പൊ മിക്ക ആൾക്കാരും or most villains we ever hear, they're all what? എല്ലാവരും പണ്ട് കൈൻഡ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ സിറ്റുവേഷൻസ് അവരെ മോൺസ്റ്റർ ആക്കി മാറി. അപ്പം they can change. പക്ഷെ ജനറലി എന്താണ്? they are considered as unchangeable. നമ്മൾ ഒരാളുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ലൈക്ക് യു സെഡ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് them, but it is very difficult to change them. So we call values as personal and unchanging. The other thing is, you have to remember they are actually very neutral in nature. For example, honesty, courage and justice. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? They are all very neutral. These are not going to harm anyone else. നമ്മുടെ വാല്യൂസ് കാരണം നമ്മൾ വേറെ ആരെയും ഹാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, ഇല്ലേ? പക്ഷെ you will see that they are all very personal. Now, the other thing which I have to ask is, what is virtues? And അതാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. So this is the basic difference between values and virtues. വാല്യൂ ആണ് എൻഡ് ഗോൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഓണസ്റ്റി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ആ ഓണസ്റ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്താം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓണസ്റ്റിയെ സഹായിക്കുക, അതാണ് വെർച്യൂസ്. സോ ഇഫ് വാല്യൂസ് ആർ ദ ഗോൾ, വെർച്യൂസ് ആർ ദ വേ ടു ഗെറ്റ് ദെയർ. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വാല്യൂക്ക് എത്താം എന്നതാണ് വെർച്യൂസ്. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, കാണുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഇഫ് യുവർ വാല്യൂസ് ആർ ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ഓണസ്റ്റി, the virtues or the things that you have to practice because you want to be honest or integral is you have to be openness, you have to be fair-minded, you have to be sincere, you have to be forthright, incorruptible, righteous, and probity. You have to enforce probity. So values ആണ് end goal. ഇതിലേക്ക് എത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴിയാണ് വെർച്യൂസ്. ഇതിന് വേറെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റെസ്പെക്ട്. നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഓക്കെ യു റെസ്പെക്ട് യുവർ പാരന്റ്സ്, or you respect your partners, you respect your kids, you respect your friends. How do you show respect? You show respect with your patience. You show respect with your tolerance. You show respect with your politeness. You show respect with your inclusiveness. You show respect with your friendliness. So നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണോ ആ വാല്യൂലേക്ക് എത്തേണ്ട വഴികളാണ് എന്ത്? വെർച്യൂസ്. കുഴപ്പമുണ്ടോ? അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക, നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ, അത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ദേ വിൽ സ്പെസിഫിക്കലി ആസ്ക്, ഒരു സിവിൽ സർവന്റിന് വേണ്ടി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വെർച്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദേ വിൽ ആസ്ക് യു ഒരു സിവിൽ സർവന്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്. ജനറലി, ആൻഡ് ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് us ആർ എത്തിക്കലി ഇല്ലിറ്ററേറ്റ്. നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ കാരണം, growing up we always felt like values and virtues were just the same thing. അല്ലേ? വാല്യൂസും വെർച്യൂസും ഒരേ കാര്യമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അല്ല. വാല്യൂസ് എന്താണ്? വാല്യൂസ്, റിമെമ്പർ, ദേ ആർ ഓൾവേസ് പേഴ്സണൽ, ദേ ആർ അൺചേഞ്ചിങ്, ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു ബി ന്യൂട്രൽ. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻഡ് ഗോൾ. നമ്മുടെ എൻഡ് ഗോളിൽ വാല്യൂസ് പറയുമ്പോൾ റിമെമ്പർ ഇന്റഗ്രിറ്റി, ഹോണസ്റ്റി, റെസ്പെക്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാം വരാം. Virtues are the ways in which you can actually reach the values. Openness, fair-mindedness. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇനി സംശയം ഉണ്ടോ വേർച്യൂസും വാല്യൂസും തമ്മിൽ? പ്ലീസ്. ഓക്കെ, സോ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം. The next thing we have to remember is, ഇതേ സെയിം സമയത്ത് you will also hear things called morals, and morals are always personal and changing, and this is the difference between values and morals. Our values will never change, but our morals can change. We'll see examples അങ്ങോട്ട് കേസ് സ്റ്റഡീസിലേക്ക് കേട്ടോ. Now, yes, let's talk about, now നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ എത്തിക്കലി ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കലി ഇൻകംപീറ്റന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്തിക്കലി നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് ശരി തെറ്റെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു ബി എത്തിക്കലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ്, അല്ലേ? വി ഹാവ് ടു നോ ദി എത്തിക്കൽ കോമ്പറ്റൻസീസ്, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ എത്തിക്സിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എത്തിക്സും നമ്മുടെ എത്തിക്സ് മാറും. അപ്പൊ എത്തിക്സ് മാറുമ്പോൾ തന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം എന്താ, you will remember that ethically we will have to have two types of competencies, which is personal and professional. നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ കാണുന്ന എത്തിക്സും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ കാണുന്ന എത്തിക്സും തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കാം? there might be an overlap, but രണ്ടും ഒരിക്കലും എന്താവില്ല, രണ്ടും ഒരിക്കലും ഒന്നാവില്ല. there would be significant differences also. Okay, now if you want to know that, you have to understand that first one, you have to be knowledgeable of ethical principles. എന്തൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സിവിൽ സർവന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ സിറ്റിസൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അങ്ങോട്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ
എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ മനുഷ്യരാക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ആക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജോലിയിലെ ഒരാളാക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിന് പുറമെ വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ദി റീസൺ ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദം. Okay, remember to include them in your answers, because these principles are going to be very important for you. And നിങ്ങൾ ഇത് ആൻസേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എഴുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇക്വാലിറ്റി, ഫെയർനെസ്, ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റീഡ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിയാമ്പിൾ വായിക്കുക. ആ പ്രിയാമ്പിളിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്? They are all our constitutional principles. As a citizen of India, we expect you to follow the constitutional principles. Okay. Now, the other thing which you have to remember is നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ പ്രഗ്നൻസീസ് ആക്ട് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പൊ അതിലെന്ത് പറഞ്ഞു? ഒരു ലോ ഉണ്ട്. ആ ലോനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും റെസ്പെക്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ലോ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണ്? ബേസിക്കലി അവർ പാർലമെന്റേറിയൻസ് ഓർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അസംബ്ലി മെമ്പേഴ്സ്. ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബേസിക്കലി അവർ ലെജിസ്ലേച്ചർ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡെമോക്രസി ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണോ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, ആൾക്കാരാണ്. കാരണം ആൾക്കാർ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഇലക്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നു ഈ പണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതാണല്ലോ നമ്മുടെ പാർലമെന്റേറിയൻസ്. അപ്പൊ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ലോസ് ആകുമ്പോൾ ജനറലി or there is a very high chance that they are all going to be for the benefit of the society. So as a normal Indian citizen and as a future civil servant, you have to understand that we have to respect the law. And ഇത് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം, നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റഡീസ് വരുമ്പോൾ there might be situations where ലോ പ്രകാരം ചില കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പം അത് കേൾക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞ് റിമെമ്പർ ടു റെസ്പെക്ട് ദ ലോ. ഓക്കെ. ദെൻ ദി അതർ തിങ്, നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, പക്ഷെ ഈ ലോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. You should be able to serve the public law that is provided. Okay. On top of which, you have to understand and respect and protect the privileged information. Now, what is privileged information? Anyone? എന്താണ് privileged information? Like ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ സീക്രട്സ്. Okay. The examples ആണ്. Okay, nuclear secrets. വേറെ? എന്തായാലും what is privileged information? I'll give you a small example. Suppose you are a parent and your child comes up to you and tells you that, അമ്മേ അല്ലെ അച്ഛാ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പണി പറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേരന്റ് പുറത്തെല്ലാവരും പോയി പറയൂ ഈ കാര്യം? ഇല്ല. എന്താണ്? അതും എന്താണ്? ഓൾസോ ടൈപ്പ് ഓഫ് privileged information. അഡ്വക്കേറ്റ്സ്, നമ്മളൊരു കുറ്റം ചെയ്തു, നമ്മളൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് പോയി നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്താ? നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം നമുക്ക് അവർക്ക് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അതും privileged information ആണ്. അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോള് കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എന്താ? privileged information. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ന്യൂക്ലിയർ സീക്രട്സ്, നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സീക്രട്സ് നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ, അല്ലേ? പക്ഷെ നിങ്ങൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആണ്. Do you think you will have access to this information? No. Because your position or your authority or your role does not deem it fit for you to have this information. Okay? So അതാണ് privileged information. വേറെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോളൂ. ശരിയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ചോദിച്ചോളൂ. ഇപ്പം ഈ പൊസിഷൻ ഈ ഒരു പ്രിവിലേജ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ,
ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ RT ഒക്കെ വരത്തില്ലേ, റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, അപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സാധാരണ ഒരു സിറ്റിസണിന് കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ, ഒരു റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അപ്പം പ്രിവിലേജ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതെങ്ങനെയാ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ശരിയായിട്ട്? That is a very good example, and that was the example which I was going to talk to you about now. So thank you for that. കേട്ടോ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ഒന്നുമില്ല. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. എന്താണ് നമുക്കറിയാം, സംതിങ് കോൾഡ് ദി RTI. എന്താണ് RTI? റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന റൈറ്റ് എന്താണ്? പറഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സിറ്റിസനും ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പറ്റി അറിയാനും അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാനും എന്തുണ്ട്? റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞു, ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നു ഓക്കെ റോഡിൽ കുഴി കൂടി. ഈ കുഴി കൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് റോഡ് പണി നടന്നിട്ടുണ്ടോ, റോഡ് വർക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഹൗ ഡു യു നോ? ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുത്തിയൊരു ന്യൂസ് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് യു വിൽ ഡു ഇസ് യു കൻ ആക്ച്വലി സെൻഡ് ആൻ RTI to the concerned department. A department will have an RTI officer who is going to give your answer. This is how RTI works. So as a citizen of India, you have every right to ask for information from the government. But the problem right now comes with your situations. And ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ethics is always about your situations. Now let's say നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റോഡ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതേ സെയിം സമയത്ത് suppose you're somebody who's working for the intelligence bureau. And somebody is sending you an RTI. നിങ്ങൾ എത്ര ഓഫീസേഴ്സിനെയാണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? RTI ചോദിച്ചു. Suppose you are the RTI officer of let's say the Kerala branch in IB. Can you give an answer? You will not. അപ്പോൾ ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ethics is always about situations. ഇപ്പോൾ ഈ RTI officer, suppose you are the RTI officer and you feel like one of your most important values is honesty. ഞാൻ പറഞ്ഞു honest ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you're also going to be open, അല്ലേ? You're going to be open minded. Or so നിങ്ങളോട് ജനറലി വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്ത്, like suppose they ask you a different question, you'll always be open to them. But if they ask you something professionally, your answer is going to change. And this is exactly what we are going to study. ഇതാണ് ethics. Okay, you have to understand that everything that we say in ethics is always based on the situations. As a normal human being, you might be honest, and if you're honest, you might be open. But if this honest person is posted in the IB, then tomorrow he might not be able to openly tell or declare the things that he does or the things that he looks at. Okay, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? കുഴപ്പമുണ്ടോ? അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ഇതാണ് ഈവൻ RTI is a very good example for this, because RTI ജനറലി ആൾക്കാർക്ക് ആക്സസിബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും RTI വെച്ച് നമുക്ക് ചില കാര്യം കിട്ടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു കനോട്ട് ആസ്ക് ഫോർ സയന്റിഫിക് സീക്രറ്റ്സ്. ISRO വിളിച്ചിട്ട് ISRO നിങ്ങൾ വിട്ട GSLVയുടെ റോക്കറ്റ് ഫ്യൂവലിന്റെ കമ്പോണൻസിന്റെ ഓരോരോ ശതമാനം പറയൂ, അതായത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയില്ല. At the same time, if you ask them, what is the spending that you put on this? They'll say, okay, 700 crores is what we spent. So please remember that RTI is a very powerful tool in India. So it's very good example for most ethical questions. Okay, but RTI example vannittundennundengil, I believe you are in the right direction. So that's very good. Okay, and RTI is an example with which you can show that
ethics is always situational. കുഴപ്പമുണ്ടോ? Did I confuse you? ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? Please remember that ethics is always situational. നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പം പ്രൊഫഷണലിയും പേഴ്സണലിയും നല്ല ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം. അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലി തന്നെ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ we will have to be different. So it is always, and please remember this fact, ethics is always situational. Okay? കുഴപ്പമുണ്ടോ? Clear, sir. Okay. Okay. Yeah. So അതേപോലെ നമ്മൾ ethical competency പറയുമ്പോൾ you have to remember that you also have to embrace and promote ethical behavior. ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ മാത്രമല്ല, ബട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോ വർക്കേഴ്സിന്റെയോ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിന്റെയോ എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് ethical behavior നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. So because you remember this point, because there will be a lot of case studies in which you will be a boss and you will have to enforce, or you will have to show how it's done, or like ethically നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അതിന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, so as an ethically competent person, you will have to embrace and promote ethical behavior and practices in the workplace. The same സമയത്ത് when you say you're ethically competent, you also have to realize that you have the right to refuse to do something that is unethical. Okay, please remember this. You have the right to refuse to do something unethical. And then remember, you have to maintain truthfulness and honesty. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്സും ഓണസ്റ്റിയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പക്ഷെ അതും എപ്പോഴും ഓർക്കുക, എത്തിക്സ് പറയുമ്പോൾ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദി സിറ്റുവേഷൻസ്. ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ, ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ it will not be fine at all. You also have to guard against conflict of interest, because there will be situations when you yourself will find yourself in a conflict of interest. പറയാറുണ്ടല്ലോ, judges cannot judge for their own case. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ ആ ജഡ്ജിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട സമയം വരുമ്പോൾ maybe if that decision impacts your spouse or your partner or your kids or your parents, you will, or your family, even extended family, you have to recuse yourself of decisions, of decision making. Please remember that you will see conflict of interest. We'll talk about conflict of interest അങ്ങോട്ട് കേട്ടോ. But please remember, അത് വരുമ്പോഴും you have to guard against it to ensure that it is not going to affect your work anywhere. The other thing which you have to remember is, you have to remember that നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും, that is every single action that you take, all of your behaviors, you are responsible for it. Okay, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന something, maybe it might harm the neighbor, maybe it might harm a friend, but you remember that if they have been harmed because of your actions or your behavior, you have to be responsible for it. Okay, and you have to engage in ethical reasoning. നിങ്ങൾ ethical reasoning നമ്മൾ engage ചെയ്യണം. Okay, yeah, with this we will stop for today, and this topic is called ethical dominance. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ethics is always about its situations. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, or how do you determine your ethics? And these are the factors which determine ethics. എന്താണ്? One is the organization. I told you example, എന്താണ്? IB officer. IBയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ your ethics is going to be very different from if you are working for the PW department. So your organization is going to determine your ethics. The law of the land is going to determine your ethics. A good example which I can think of right now is, sorry, that's not this. But have you heard of the Quran burning incident? From Sweden as a country was responsible. സ്വീഡനിൽ ഒരു റൈറ്റ് വിങ് എലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ഖുറാൻ ബേൺ ചെയ്തു. സ്വീഡനിൽ എന്താണ്? റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം ആണ്. എന്നുവെച്ചാൽ
അവിടെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നതല്ല, അവരെന്തുമാണ് ചെയ്തിട്ട് ആരും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണ്? There were a lot of people who took offense to this, and then they started protesting, and you could find those protests in places like Iraq. But here you have to understand that if you look at the law of the land, this is okay. Burning the Quran is okay. But if you look at religion, burning the Quran is going to be bad. So you have to remember that ethics എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും എപ്പോഴും സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ. ഈ ലോ ഓഫ് ലാൻഡിനെ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ ഇന്ത്യ റിലേറ്റ് ചെയ്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ഓക്കെ, ലോ ഓഫ് ലാൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ മെഡിക്കൽ ടേർമിനേഷൻ പ്രഗ്നൻസി പറഞ്ഞല്ലോ, അതും എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡിന്. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് പ്രഗ്നൻസീസ്, ഇത് പറയാൻ കാരണം 20 വീക്സ് വരെ എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, വളരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലിമിറ്റഡ്. പക്ഷെ ഈ 20 to 22 വീക്സിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത്? പല സമയത്ത് നമ്മൾ പല ഡീഫോർമിറ്റീസും കണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചില കൺട്രീസിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇന്ത്യയിൽ 20 വീക്സ് ആണെങ്കിൽ ചില കൺട്രീസിൽ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 22 വീക്സ്, ചില കൺട്രീസിൽ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 24 വീക്സ്. എന്താണ്? ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ദ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ്. ചില കൺട്രീസ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ Ireland. Because Ireland, as you guys know, is mostly a Catholic country. അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ terminations of pregnancy is actually banned. Okay, so law of the land എന്ത് ചെയ്യും? പല സമയത്തും your ethics determine ചെയ്യും. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണോ? Is fine for you? We can also think of other examples കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് ആലോചിക്കാം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോറും. കുഴപ്പമുണ്ടോ? Okay. Then religion is a good ethical determinant, because ചില സമയത്ത് religion will also not let you do some things. So നിങ്ങൾ ആസ് എ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ എത്തിക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ്? It's going to be your organization, the law of the land, religion, culture, family. ഇല്ലേ? നമ്മുടെ ഫാമിലി പല സമയത്തും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കലി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പിയേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം പല സമയത്തും when you write your answers, you can ensure that ഈ ആൻസേഴ്സിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പോയിന്റും എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ആൻസേഴ്സിന്റെ പല ഡയമെൻഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം, ലോ ഓഫ് ലാൻഡ് വെച്ച് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം, റിലിജൻ വെച്ച് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം, കൾച്ചർ വെച്ച് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം, ഫാമിലി, പിയേഴ്സ്, എക്സെട്രാ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. This will help you bring in more dimensions to your answers. Now, how, or what, we'll see tomorrow. Same time. Okay? Where in some doubt on ആർക്കെങ്കിലും? Anyone? Okay. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ I think I can give you a question. No, okay. No, I'll give you the question tomorrow. How that better? Like, so that we cover that area and finish that. Right? Okay. Doubt on ആർക്കെങ്കിലും? Anyone? Okay, right. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. കാരണം ഒരു ഇപ്പം എൻഗേജ്ഡ് ഓഡിയൻസ് വരുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ലൈക്ക് യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു ആർ ലേണിംഗ് മോർ, റൈറ്റ്? എല്ലാവരും ആൻസർ പറയുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ദിസ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഐ ടോൾഡ് യു, ദർ ഇസ് നോ റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ആൻസർ ഇൻ എത്തിക്സ്. നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദിസ്, നോ റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ആൻസർ. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് അബൌട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റിംഗ് യുവർ പോയിന്റ്. നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണോ ആ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോയിന്റ്സ് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, ആസ് ലോങ് ആസ് യു ഡു ദാറ്റ്, ethics is completely fine for you. Okay, right? Okay, I'll leave you guys for tonight and I'll see you guys tomorrow evening. Right? Good night. Bye.